Давайте, да, друзья, продолжаем бегать, тут все изучать. Предлагаю нам пробежаться, посмотреть. Видите, как я говорил, восстановились растения, друзья. Подбираем их. Давайте, да, пока здесь, коль здесь-то с этой стороны сначала все до конца пройдем, посмотрим. Так, эльфийский корень. Отлично. Так, и вот здесь у нас... Ну да, аптекарь, друзья, смотрите, про которого как раз и говорил, вот этот эльфийский корень. Так. Здесь, по-моему, у нас ничего новенького нет. Все равно давайте будем просматривать, потому что мало ли, конечно, друзья, я ошибаюсь, может, что, конечно, появилось. Но это, конечно, навряд ли. Так, Солос, наш дружбан, стоит, давайте с ним поболтаем. The chosen of Andraste, a blessed hero sent to save us all. I didn't ask for this, but someone has to find a way to seal this breach. Spoken nobly indeed. You think I'm mocking you? This age has made people cynical. I've journeyed deep into the Fade in ancient ruins and battlefields to see the dreams of lost civilizations. I've watched as hosts of spirits clash to reenact the bloody past in ancient wars both famous and forgotten. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. What do you mean, ruins and battlefields? Any building strong enough to withstand the rigors of time has a history. Every battlefield is steeped in death. Both attract spirits. They press against the veil, weakening the barrier between our worlds. When I dream in such places, I go deep into the Fade. I can find memories no other living being has ever seen. Или, кстати, прикольно такой парнишка, он, как он пишет здесь, да, вот он постоянно ходит по руинам, любит ходить, там спать спокойно, не боится никого, там на полях сражениях также оставаться, спать, чтобы видеть, что происходит, изучать это все. Классно. Thank you. It's not a common field of study for obvious reasons. Not so flashy as throwing fire or lightning. The thrill of finding remnants of a 1,000-year-old dream? I would not trade it for anything. I will stay there. At least until the breach has been closed. Was that in doubt? I am an apostate surrounded by Chantry forces in the middle of a mage rebellion. Cassandra has been accommodated, but you understand my caution. Cassandra trusts you. She won't let anyone put you into a circle against your will. Thank you. I appreciate the thought. But now let us hope either the mages or the Templars have the power to seal the breach. Ну, давайте да поболтаем с аптекарем, коль уже здесь, друзья. Вот, как видите, вот он я про что говорил, друзья, вот они наши, так сказать, два столика. Посмотрим. Так, зелья пока нет. А это, друзья, все потому что мы еще пока с вами не вышли в открытый мир. Ну, нам даст это потом. Можно, кстати, улучшить зелье, наверняка нам сейчас. Давайте глянем. Что тут у нас? Зелье, да, вот, допустим, улучшение, что тут нам надо? Ну, смотрите, друзья. Не понял. Ну все, да, вот мы можем. И что у нас будет? Не знаю. Короче, друзья, улучшили мы зелье. Только что-то не пишут, что в итоге нам... вот, смотрите, друзья. Больше нам хп будет устанавливать. Это же вообще замечательно, нормально. Также можно настойчики сделать. Гранату, но это нам пока не надо, друзья. Так, да, давайте глянем. Ну, правильно, ничего нету. Давайте с нашим друганом поболтаем. Он нам сейчас маленький квестик даст. Найти книжонку его учителя или кого там, другана его старого, не знаю. I don't recall meeting you before. I'd be surprised if you did. You weren't particularly coherent. Someone had to patch you up after you Что-то напрягает меня, вот этот пацанчик так смотрит на меня как-то с искоса, не знаю. Что-то ему не нравится или что-то он задумал, я думаю. Ну ладно, что. Так, спасибо, дружище. За спасение.
I'm in charge of keeping our little band here stocked with potions and elixirs. Not that Seeker Pentagast seems to care whether we've got the supplies to actually do that. For a healer, you don't seem particularly nurturing. I'm not a healer. I'm an alchemist who's forced to play Mother Hen. You want something to burst into flame on contact with the air? Done. Gladly. Patching up wounded soldiers is a waste of my time and talents. But there are few around who can help. How are your people holding up? There's no shortage of work. That's for damn sure. Is there anything I can do to help out? We're fine as far as raw labor goes. You've more important things to do than tend to me. I only wish I'd been able to find Master Tajin's notes. Ну вот, да, учитель совка искал, друзья. Книжонку он хочет найти. And his notes weren't here. Been too busy dealing with the wounded to look for them. How do I go about having potions made? Just take a look there and tell me what you'd like. Find a recipe for something better, I can make that too. Все, отлично, получаем опыт. Давай, давай, что ты стал-то? Бежим, друзья. На приключения, так сказать. Так, тут, кстати... А, тут не мешочек был, точно, точно, точно. Так, ну надо пока тут, значит, нечего делать. Заходим в избень, местную таверну, друзья. Музло, кстати, нормально играет. Сейчас, конечно, что-то оно неинтересненько, а так нормально. Что, все, поболтал, можно? Я, дружище, поболтаю. Спасибо, давай, давай, провалим. О. Песняк, ничего, да, ребят? Ладно, давайте поболтаем с мадам. Знаете, девочка нам уже предлагает любовь. Ну, мы-то нормальные пацаны, нас так не разоблачить. Ну, давайте будем хорошими, добрыми людьми, типа монахи. Чё, чел опять пришел к моей девушке, что не видишь, что она занята, блин. Негритенок, блин. Кстати, друзья, у нас будет, не помню, как это, то ли КВС, не знаю, то ли, короче, просто для получения какого-то определенного опыта надо будет собирать песняки, ну, песенки, короче, ходить, слушать в разных городах. Been making potions and tending to the wounded as best he can. Harris is the Inquisition smith. Whatever he can't make you, Thren the quartermaster can probably find. And for anything fancier, you can try buying from Cedric. His prices aren't too high. Yet. Oh, there's also Minave. She studies beasts and things, as I understand. Спасибо, малышка, пока. Goodbye. Ну все, давай, давай. Освободилась. Мадам. А еще в другое место парень хотел. А что ж не мог обойти-то? Это непонятный парниша. Оп, смотрите, друзья, прочитать можно. Отлично. Так, ну и возвращаемся на площадь. Тут еще кое с кем поболтать можно. А здесь непосредственно Лилиана, наша подруга, церковница. Вот она молится здесь, спрятавшись так от глаз всех. Отлично, сигарет нет. You speak for Andraste, no? What does the Maker's Prophet have to say about all of this? What's his game? Игра. How is this a game? Do you see the sky? What about the temple ruins? The bones lying in the dust? Even if you didn't support the Divine's peace, you wouldn't call this right. Who could? So many innocent lives. The faithful murdered where the holiest of holies once stood. If the Maker willed this,
What is it, if not a game or a cruel joke? Давайте так, как обычно, I speak for брал, no one чтобы but брать, myself, что and знаю. I have no answers for you. Then we can only guess at what he wants. The Chantry teaches that the Maker abandoned us. He demands repentance for our sins. He demands it all. Our lives, our deaths. Justinia gave him everything she had, and he let her die. I'm sorry. Her death has clearly hit you hard. Not just me. All of us. She was the divine. She led the faithful. She was the heart. If the Maker doesn't intervene to save the best of his servants, what good is he? I used to believe I was chosen, just as some say you are. I thought I was fulfilling his purpose for me, working with the divine, helping people. But now she's dead. It was all for nothing. Serving the Maker meant nothing. Maybe you have another purpose. I could help you find it. No, this is my burden. I regret that I even let you see me like this. It was a moment of weakness. It won't happen again. Come. To work, then. We will speak later. Так, сначала давайте сюда заглянем. Так, один, да? Все, да. Ну вот, кстати, можно поболтать. Скажу по секрету, друзья, это маленькая предательница, оказывается. Ну, как вы сейчас сами узнаете. Ну, в каком смысле предательница, друзья? Она, может, и не предательница, в дальнейшем будет ясно. Но она была за Тернулагейна. А насколько вы помните, друзья, Тернулагейн кинул нас, когда мы были стражами. И натворил много чего плохого. I'd appreciate you bringing it in. What do you do here? I make sure the Inquisition troops have food in their bellies and iron in their hands. Both are important. Lots of people expecting us to be heroes, marching all day to fight the demons. Turns out heroes need to dig latrines just like everyone else. How does someone end up as quartermaster for the Inquisition? I served for Eldon under Tenloge Mactier. Best commanding officer this world has ever seen. Лучший предатель, который кинул нас на башню, когда мы были, сражались, зажгли огонь. She knew I supported her father and got me away from the political garbage. Logain Mactier betrayed the Grey Wardens and his king. Were you there at Ostagar? I was. King Kalen overextended his position, and the Grey Wardens were too late lighting the signal. Following the original plan would have gotten everyone killed. Logain made the right decision. Кинул, как крыса, свалил. Sister Liliana told me I shouldn't talk about this. Верное решение. What did you mean when you mentioned requisitions? I'm making this Inquisition run with what we have, but we're not a real army. We're stretched thin on materials. So I've put up a requisition list for anything that could help our people. Here, take a look. You find some iron. Ну вот, кстати, друзья, дала нам она рецептик. Непосредственно это тоже как мини-задание для нас делается. Мини-квест. Все, да. Отлично. Все, друзья, бежим дальше. Собираем везде травку. Она нам пригодится, потому что, как вы видели, после изучения бутыльков зелий, чтобы больше хп получать, я почти истратил все. У меня вроде было писалось там 30, а надо было 29. И, короче говоря, у меня сейчас остался один всего эльфийский корень. Ну, нормально мы сейчас насобираем. Барахла здесь всегда много. Так, Варик, дружбан, давай еще пока с тобой поболтаем, пока здесь. Now that Cassandra's out of earshot, are you holding up all right? I mean, you go from being the most wanted criminal in Thedas to joining the armies of the faithful. Most people would have spread that out over more than one day.
I don't even want to think about how many lives were lost on that mountaintop. A lot of good men and women didn't make it out of there. For days now, we've been staring at the breach, watching demons and maker knows what fall out of it. Bad for morale would be an understatement. I still can't believe anyone was in there and lived. If it was that bad, why did you stay? Cassandra said you were free to go. I like to think I'm as selfish and irresponsible as the next guy, but this... Thousands of people died on that mountain. I was almost one of them. And now there's a hole in the sky. Even I can't walk away and just leave that to sort itself out. The breach needs to be sealed. The sooner the better. If it can be sealed, you might want to consider running at the first opportunity. I've written enough tragedies to recognize where this is going. Heroes are everywhere. I've seen that. But the hole in the sky, that's beyond heroes. We're going to need a miracle. Мы продолжаем беседу с Вариком. Need something? The red lyrium we found at the temple seemed to upset you. My brother Bartrand and I sort of discovered red lyrium during an expedition in the deep roads. We located an ancient town. Да, друзья, глубинные тропы, вот правильно. There was this Они idol подземелья. there. Ну, хотя бы так и Bartrand так brought it back to подземелья. the surface, and, well, everything's gone downhill from there. So what is it? Just another kind of lyrium? The red stuff is lyrium like a dragon is a lizard. It's not just a different color. It has a whole host of weirdness all its own. I've written to every mining cast house in Orzammar. No one's seen this stuff before or knows where it came from. What makes it special? Regular lyrium can mess you up pretty badly, but you have to ingest it for that to happen. Red lyrium messes with your mind when you're just near the stuff. You hear singing, get violent, paranoid, and then it does creepy shit. Makes things float, brings statues to life. It also turned Kirkwall's Knight Commander to lyrium. Everyone's been kept at least 100 paces from it since. How did the red lyrium get in the Temple of Sacred Ashes? I don't know. So as far as I knew, the only piece to make it to the surface was destroyed. And the location of the tide it came from is a secret. Did someone find more of it in the deep roads? That's not a cheery thought. I think that's enough on red lyrium. Yeah, not really my favorite subject. Так, это еще не все, друзья. Еще разок нажимаем. И лично вопрос Can I ask you остался. something, Barry? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Are you from Ferelden? Or Ley? Free marches, born and raised in Kirkwall. And despite whatever you've heard, no, Kirkwall's not that bad. I'm not clear on your line of work. You're a merchant. I'm a businessman. My family has a seat in the Dwarven Merchants Guild. Merchants buy and sell goods. Businessmen buy and sell stores. In my spare time, I manage a spy network, and occasionally, I write books. If you've run a spy network, why is Leliana our spy master? To be honest with you, she's just a better spy master. The truly great ones can keep their distance. They don't get attached to their people. Me, I always wind up babysitting my informants and worrying about their families. We're in better hands with her. You're an author. What kind of books have you written? I tried my hands at a few genres. Снежонки, My кстати, да, crime интересные serials are my пишет. most popular. Hard in Hightown. На Dark, любые жанры. breaking the rules to get things done. The Tale of the Champion is the most famous thing I've written, or infamous maybe. I started a romance serial once, Swords and Shields, but to be honest, I don't have a knack for romances. Most of my stories end in tragedy. Probably that says something unfortunate about me personally. What sort of shops do you own? Actually, we don't own shops. That was just an example. Mostly we invest in moneylenders.
auction houses, a few mercenary companies, a couple of smithies. I think we own half a beet plantation in Ravine somewhere. Most of that's my brother's doing. Bartrand had business sense. Not much tact, but loads of business sense. How do you and Cassandra know each other? You heard about the Kirkwall Chantry being destroyed? The guy responsible used to be a friend of mine. The Seeker had questions about that, and I had answers. Where did you get that crossbow? I've never seen one like it. Bianca? She's one of a kind. I won her from Paragon Smith Bronca in a game of Wicked Grace. She was such a sore loser. Ran off to the deep roads in a huff, and that was the last anyone saw of her. Was she named for? I can't tell you. And the reason for that is? Complicated. It's the one story I'll never tell. We just have to leave it at that. Вот и все, друзья, наконец-таки закончилось. Базар этот, так сказать. Давайте сюда пробежим. Еще разульку здесь посмотрим, что у нас осталось здесь. Ну и что, коль начали бегать, давайте еще раз так же, тогда я здесь только быть пробежимся, мало ли что. Ну, уже не тяжело. Видите, так как я и говорил, ничего тут нет. Максимум растения только. Так, и вот тут, по-моему, еще сзади должен быть. А, ну да, отлично. Давайте, да, зайдем еще раз в главную нашу хибару. А вот что изменилось. Как видите, нет. Так, где здесь что-то прочитать-то можно было? А, вон там. Так, что-то было. Так, по-моему, здесь кусочек, друзья, железа был где-то. Ну ладно, не будем прыгать по этим горам. Так, читаем книжонку. И, друзья, идем сюда. Смотрим, что здесь есть. Так, тут ничего нет, ясно. Печально. Так, перед торговцем давайте, друзья, сохраняемся. Всем спасибо, всем пока, друзья.